Doesn't beat the हेलो हाँ जी सही कर लिए हेलो 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 हाँ जी मित्रों की हाल चाल ने लो जी अज आप खेडन लगे हैगे हाँ इंडिया ते आस्ट्रेलिया का मैच वर्ल्ड कप का मैच हुण आप अपना बॉलर हैगा श्रीशांत स्टैंडर्ड बॉल पाने आपां ओए बहुत सोहना शॉट Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. Adam Gilchrist out swing रुकोगी Matthew Hendon cross seam Can't get that outside the ring field. Singh, the left arm लो जी आरप सिंह आ गया अपना बॉलर pulled away but straight to square leg. लो जी चौका बचा गए Beats the field with a great shot. सिंगल रखना चाहिए सिंगल चौका बचा गया लो जी 9 रन बन चुके आस्ट्रेलिया दे शायद वाइड बॉल वाइड बॉल Oh my, that's racing away. ये लगा चौका You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot. बहुत सोहना शॉट मारिया chasing that. देखो रिप्ले That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. ओए होए ये भी गेंद वाइड आ इतने सिंगल ही मिलना चाहिए लैग कटर पाने
Big edge. Where's that going? Single. RP ਸਿੰਘ ਖਾ ਗਿਆ ਰਨ ਹਲੇ Time to ਤੱਕ follow up after 12 such a great delivery. Last Pitch it ball on ਆ length is obviously the way to go. Perfectly timed. ਇਹ ਵੀ ਚੌਂਕਾ ਲੱਗੂ ਰੁਕ ਜਾ Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. They're setting themselves for a big power play. ਲਓ ਜੀ ਅਗਲਾ ਓਵਰ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲ Does very well to quickly get across to this one. ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲ ਉਹ ਯਾਰ ਐਜ But it drops safely. ਪਰ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਦੋ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Cut away and through the gap. Lovely shot. Might be four. ਲਓ ਜੀ Threw the ਚੌਂਕਾ hands ਲੱਗ at ਗਿਆ it, got it early, Sri but enough Shantanu on ਵੀ it to get four. ਦੇਖੋ ਰੀਪਲੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਾਟ I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. ਓਏ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲ Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. ਇਹ ਵੀ ਚੌਂਕਾ 4 runs. They were so still at the ਲਓ crease. ਜੀ Just a ਸ਼ੁਰੂਆਤ slight ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋਈ movement ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ forward. Fabulous shots. ਦੇਖੋ ਰੀਪਲੇ ਧੋਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ Focus after what happened last ball. ਸਲੋਅਰ ਵਨ ਪਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਆ ਬਾਲ And believe the wicket's going to come. ਆ ਕੈਚ ਹੋਣਾ This ਚਾਹੀਦਾ could be out. ਆਊਟ Yeah, they've held that. ਲਓ ਜੀ Brilliant work in the deep. ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. ਦੇਖੋ ਰੀਪਲੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਆਊਗਾ ਹੇਡਨ 15 ਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਸ਼ੇਨ ਵਾਟਸਨ The new batter always likes to feel bad on ball as they bring a bit of nervous energy to the wicket. ਅਗਲਾ ਬੋਲਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਗਲੀ ਬੋਲ ਇਰਫਾਨ ਪਠਾਨ ਨੂੰ The slow left armour is coming on to bowl from the locket end. ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਵੀ ਸਿੰਗਲ Watson ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. Square cut, finds point. No ਬਹੁਤ run. ਸੋਹਣੀ ਬਾਲ Cuts that off well in the infield. ਚਾਰ ਬਾਲਾਂ ਕੋਈ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ Great shot, pulled straight to backward square leg though. ਰੁਕ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚੌਂਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ Caressed that nicely through the gap to the boundary. ਰੀਪਲੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਨ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਚੌਂਕਾ ਮਾਰਿਆ Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. ਸਿੰਗਲ 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 But it's been crisp, elegant, easy shot making so far. Plenty of runs and plenty more if they keep it up. ਨੈਕਸਟ ਬੋਲਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਨੈਕਸਟ ਬਾਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ The right arm medium bowler is coming into the attack from the southern end. ਓਏ Amazing delivery.
बॉल तो बहुत सोहनी पई सी पर किस्मत चौंका बचूगा बच गया 2 रन मिले आ धोनी फील्डिंग आ देखो रीप्ले ओ अंदरूनी किनारा Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. चौंके तो बचनी चाहिए बॉल सिंगल ही मिलूगा Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. ओए फिर अंदरूनी किनारा यार 2 ही मिलणगे नहीं चौंका लग गया Nearly got through them, just got onto it in time, and with enough bat speed to pick up रीप्ले 4. देखो I didn't feel there was too much wrong with that. Bouncer last मार delivery. देना, bouncer. Just need to keep the ball in the right areas, and the rewards will come. Couldn't बहुत get it सोहनी through the बाल field. ओए Unplayable. नहीं यार टप्पा That's a पै strong गया appeal. आउट What's the umpire's decision? आउट 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 इन्होंने ऐ लगता भी किते टप्पा ही पै गया Fine catch. नहीं लिया रिव्यू ओ बहुत सोहने हत्थां च बॉल गई धोनी दे बहुत सोहनी कीपिंग Well, this is a लो जी fantastic शेन वाटसन आउट wicket. Kept the runs down, really didn't get settled. दोसां and looked बॉलां to be in च trouble for most of the knock. आगे अपना गए Come up एंड्रू now. साइमंड्स Pressure should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. Finds the fielder with that shot. लो जी इरफान पठान फेर तो किन्ने अपने 5 ओवर हो गए वाइड बॉल यार Left alone and बहुत easily बात through सट्टी to the जाना keeper. सिंगल ही मिलूगा ओ यार Edge, फिर but there's no first slip and the keeper just couldn't get there. चौंका लग गया चौंका रीप्ले देखते किवें लगी बॉल ओए Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. एक बॉल जॉर्कर मार दी जॉर्कर शायद विकेट मिल जाए पर नहीं Edge, but it drops safely. ये भी अज लग गई स्लोअर वन पाने हैं इनू ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ And just ignored it. इरफान पठान ओए That was बहुत सोहनी passing, but a फील्डिंग fantastic dive to cut it off. बहुत That's the end of the power play. Time for some field लो जी changes. पावर प्ले एंड हो गया The captain now has 3 ਹੁਣ more ਆਪਾਂ fielders to ਫੀल्डिंग work ਸੈੱਟ ਕਰ with ਲਈਏ outside the circle. ਐਂਡਰੂ ਸਾਈਮਰਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ Captain's ਹੁਣ going to ਸਹੀ ਆ change things around in the field. Sharma from the southern end. Oh my, that's racing away. ਯਾਰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰੀ Yeah, too ਚੌਂਕਾ ਲੱਗ wide. ਗਿਆ It was there to be hit, and it was really given the treatment. ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਚੌਂਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੇ ਐਂਡਰੂ ਸਾਈਮਰਡ ਨੇ Do they go full? Do they go short? Slower one ਪਾਈ ਇਹਨੂੰ Ponder ball. this delivery after the boundary. Brilliant diving stop. ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫੀਲਡਿੰਗ
ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ। 2 ਲੈ ਗਏ ਭੱਜ ਕੇ। Got that away nicely. ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਥੋੜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕ੍ਰੈਸਟ ਆ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ। A bit of a change up in the field now. ਗਲਤ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਉਨੇ ਆ। What a shot. यार Hit that one hard, शॉट no किधर need to मारते run. फील्डिंग लगी Just किधर looks अपनी। so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. Some adjustments ਹੁਣ to the सही है field. फील्डिंग। Can he come back with a dot ball? Was quick onto that in the infield. ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਓਵਰ ਹੁਣ ਦਈਏ। ਨੈਕਸਟ ਬੋਲਰ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਾਲ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। Singh, the left arm pace bowler, is coming into the attack from the Lockett end. ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲ। 7 ਓਵਰ 61 ਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। Flex that one simple as you like inside the ring. Edge, amazing delivery. Brilliant shot through the vacant Ah, point gaya position. chonka. Not sure it'll get cut off. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. ਯਾਰ ਆਰਪੀ Just ਸਿੰਘ need ਨੂੰ to keep ਸਕੋਰ it ਬੜੇ simple. ਪੈ ਰਹੇ ਆ। Line length, roundabout off stump. That'll force a mistake. ਸਿੰਗਲ। ਓਏ That's beautifully struck. Right ਛਿੱਕਾ out of the guts and ਛਿੱਕਾ all the way. ਛਿੱਕਾ Hit ਛਿੱਕਾ that one ਗਿਆ। on the up. A fabulous drive for 6. Really ਪਾਰੀ ਦਾ playing all ਪਹਿਲਾ these ਛਿੱਕਾ shots ਗਿਆ। over. Very expensive. ਰੀਪਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਗਈ ਅਸਮਾਨ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਬੋਲਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬਾਲ ਹਰਭਜਨ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਲਾਉਣੇ ਆ। Right arm medium bowler is coming on to bowl from the southern end. ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਟ। Doesn't beat the infield. ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ। Goes over ਓਏ the top with ਯਾਰ that shot. ਸ਼ਾਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਇਹ ਚੌਂਕਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੀ ਵਾਲਾ ਜਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਕ੍ਰੈਸਟ ਬਣਾ ਗਿਆ 17 ਬਾਲਾਂ 'ਚ 25 ਨਾ 27 ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਸਾਈਮਡ 19।
शॉट लैग ती ज़्यादा खेलते हैं। ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ। Square cut, finds point, no run. ਲਓ ਜੀ बैटिंग बहुत सोहनी हो रही है आस्ट्रेलिया की। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ बना गया 78 रन। हरभजन खड़ा अपना। Onto the front foot, super Single. shot, should be 4. चौका लग गया। Picked up 4 with a lovely shot off the front foot. ਲਓ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ Locket end. 82। ਨੈਕਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਰਫਾਨ ਪਠਾਨ ਦਿੰਨੇ ਆ। Left arm pace bowler is coming into the attack from the Locket end. ਇੱਧਰ ਦੀ ਖਰਾਬ ਬੋਲ। ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। Over the infield with a cracking shot. क्रॉस सीम। Lovely cover drive. ਸਿੱਧੀ ਫੀਲਡ ਦੇ Straight ਹੱਥ to the ਵਿੱਚ edge to cover fielder. ਹਰਭਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਗਈ। ਇਰਫਾਨ ਪਠਾਨ ਸਪੈਲ। Can't get that outside the ring field. ਪਠਾਨ ਦੀ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਟ ਨੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਸਿੰਗਲ ਚੌਂਕਾ ਬਾਜੂ ਯਾਰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੌਂਕਾ ਲਵਾਤਾ। ਚੱਕ ਲਾ ਬੋਲ ਭਰਾਵਾ। Now then, what's this? They've gone up. I didn't hear or see anything. गेम ही खड़ गई थे अपने तो दोबारा तो लाने चलो जी दोबारा तो फिर आ गए। Timed through the आ गया चौका। racing to the boundary. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. देखो replay। Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. ओ यार एज लग गया सी। लो जी 10 ओवर 87 रन हो गए आस्ट्रेलिया दे। Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. सिंगल। Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. श्रीशांत ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਆਸ ਰਹਿ ਗਈ ਵਿਕਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ। Got that away nicely. यार पार्टनरशिप बहुत लंबी कर गए। विकेट स्लोअर वन स्लोअर इन ओपन लेग कटर
Goes over the top with that shot. एक सिंगल ही मिलूगा, दो लैके भज गए फिर भी। लो जी 50 पार्टनरशिप करके साइमर ते गैलक्रेस्ट। Drilled that one away. Over the infield. सिंगल ही मिलना चाहिए थे। उस चौंका था बचा। Lovely cover drive. Ball, funny ball. Cover fielder. ये आप हुण अगला बॉलिंग दिने आ हरभजन सिंह लेके आने अपना। Into the attack now from the Lockett end. Ball, Can't funny get that ball. outside the ring field. हरभजन का दूसरा, बहुत सोहनी बॉल, बहुत सोहना। ओए Amazing delivery. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Time that perfect. रिव्यू उठा के मारी। Straight through the Chonka. line of the ball, right out of the middle of the bat. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Great shot through the gap. A direct hit and this आता आउट could होना be चाहिए। gone. आउट 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 Not आउट too sure what they're appealing for. रीप्ले देखो अंपायर। आउट। That's a real shame. That That was you a get brilliant crest innings. out. Really was heading towards दो something चौके लगे, एक special. छिक्का, Good wicket to take at this 25 stage. बॉलना च। Lots of pressure coming अगला in. the bat. बैट्समैन माइकल हासी। A little bit longer to face their first ball though. चलो आउट तो होया एक। Collects that one, simple as you like inside the ring. अगला लाने आपां युवराज। युवराज ठीक है ना। Singh, the spinner, coming into the attack. चौका लग गया। You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful तो front निगिनू foot के shot. सेट कर ला There's no फील्डिंग point होना। chasing that. Brilliant diving stop. ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਆਫ ਤੀ। ਓਏ ਆ ਤਾਂ ਆਊਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਇਆ ਥੱਲੇ। नहीं दूर से की बाल। Oh, they took off for a moment, but Ah, decided कभी against kill a करी good ਜਾਂਦੇ ਆ। decision, I reckon. Now then, what's Coming this? out They've out, gone ah. up. I didn't hear or see anything. आउट आउट। लो जी Good catch. मिल गई सफलता। साइमड कर लिया आउट 47 ते। Held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. It's another wicket. It's the fourth now. Sometimes you've just got to accept that you couldn't do anything आ about गया the माइकल delivery. क्लार्क। Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled.
Some well-targeted bowling in that over. Certainly something to build on. Been some really good overs strung together. They've taken some risks along with some good running. A very good totals on the way. लो जी एक और आउट. Gone. Oh, that's a horrible shot to start the over. माइकल अस्सी पहली बॉल से कर लिया आउट. On the boundary. Starting to get interesting now. That's the 5th wicket, and a very frustrated person is heading back to the pavilion. 5 आउट कर ली कदम ही. Was quick onto that in the infield. Good running. They should come back for 2. Straight drive, mid-off will cut that one off. एज तो सिंगल ही मिलूगा. Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Finds the fielder with that shot. The end of a very tidy over. Batting doesn't seem to be that easy out there at the moment. Good pressure being exerted. Singh from the southern end. Yuvraj Singh. Single. ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. ओए स्लैप में लाई तो नहीं यार. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Too wide, it was there to be hit, and it was really given the treatment. देखो replay. Boundary last delivery. Is that the sign they're trying to push the run rate? Straight to the fielder. ये भी चौंका. Well, that was another good over. You can see the frustration growing. माइकल क्लार्क तो ही जांदा पूरा. You can't fault that shot. Nicely played, and it was 4 runs all और the अपन way. तीसरा ओवर लेके. How will the bowler respond? ओए तो नॉट आउट. Nice shot, but straight to gully. सिंगल ही मिलना चाहिए इत्थे. Beats the field with a great shot. Massive outside edge. Single. बहुत सोहनी बाल. Through the field. Into the 16th over. The batting team are now on 131. युवराज ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿੰਨੇ ਆ. ਨਹੀਂ ਬੋਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ. ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ
ਆਰਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 4 ਓਵਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਰਫਾਨ ਪਠਾਨ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ 19, ਇਰਫਾਨ ਪਠਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ। आउट स्विंग ने बड़ा शॉट मारे माइक क्लार्क ने। Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Dhoni, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Nice shot, just a flick off the pads. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? लो जी, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 137 ਦੇ 5 ਸਹੀ ਸਕੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ। नहीं नॉट आउट नॉट आउट कादियां करी जाने अपीलां। Jeez, timed that well. Well, that one's for the textbook. Stands tall on top of the bounce and a lovely flick of the wrist at the end. देखो replay. Good contest here at the moment. 4 off the 4 ओवर ये पूरे हो गए। फार्म ठाम दे लेकिन विकेट कोई नहीं मिली। आता आउट चाहिए। मेरे भी शिक्का ला गए। Enough leverage there to get a good swing of the arms under it to get it over the rope. End of the over and a very nicely bowled one. Not much opportunity to score runs there. Been some really good overs strung together. Taking some risks along with some good running. A very good total is on the way. Edge, amazing delivery. 17 ओवर 147 रन बना गए। ਇੱਥੇ ਪਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲ। ਓਏ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਹਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਲਓ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਆ। ਆਊਟ ਆ ਨਹੀਂ। Lovely cover drive. Single him, single. बहुत सोहनी फील्डिंग। आउट ए आउट देखो खुशी का टकाना। आउट यार रिव्यू लैन दो लैन रीप्ले देखो। ओ चक धोनी की कीपिंग ही बहुत सोहनी करदा। ये बना गया 27 बहुत सोहनी बैटिंग की। युवराज मिचेल जॉनसन आ गया। मिचेल जॉनसन Singh, the left arm orthodox bowlers coming into the attack from the southern end. Doesn't beat the infield. Bread Hodge amore Bread Hodge. आ बल्ला छोड़ खेड़ा यार। पर मिला सिंगल ही आ। Someone different now to bowl at.
brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. ਇਹ ਵੀ ਸਪੀਡ ਮਾਰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਫੀਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਈਏ ਬਾਲ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਨਾਟ ਆਊਟ ਆ ਨਾਟ ਆਊਟ ਆ ਨਾਟ ਆਊਟ ਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਓਏ ਲਓ ਜੀ 19 ਓਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ ਜਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ 9 ਦੀ ਐਵਰੇਜ 13-8। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ ਓਵਰ? ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਚਲੋ ਜਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੌਨਸਨ ਮੁਰੇ ਆ। ਸਿੰਗਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਤੇ। ਮੂਰੇ ਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰੈਡ ਹੌਜ। ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਰ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਪਰ ਬੈਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. ਓਏ ਵਿਕਟ ਮਾਰਿਆ ਬੋਲਡ। ਰੀਪਲੇ ਦੇ ਥੇ। ਓਏ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੱਗਦਾ। ਬ੍ਰੇਟਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਬੈਟ ਚ ਕੀ ਖੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਟ ਆਊਟ। 153 ਹੀ ਬਣਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੌਂਕਾ। ਚੌਂਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਰੀਪਲੇ। This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short and you're going to get punished on this pitch. Drilled that one. ਆ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਚੌਂਕਾ? That was a solid shot. ਪੁੱਠਾ Really ਹੋ well ਕੇ। played. Ball was dropped just a little shorter and a great shot off the back foot. ਰੀਪਲੇ ਦੇਖੋ ਲੈ। ਓਏ Don't always mind getting hit for runs. What's important is just focus on getting the next delivery right. ਲਾਸਟ ਬਾਲ। No, ਚਲੋ ਜੀ 20 ਓਵਰ ਤੇ 161 ਬਣਾ ਗਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ। 7 ਆਊਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣ ਹੋਈ ਹਰਭਜਨ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਆਊਗਾ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਬਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਟ ਸ਼ੂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੇ। ਆ ਰਨ ਆਊਟ ਸੀਗਾ। ਆ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਚੌਂਕਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਜੁਵਰਾਜ ਦੀ ਬਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਛਿੱਕਾ। ਆਹ ਇਹ ਵੀ ਚੌਂਕਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਆ ਇਹ ਵੀ ਚੌਂਕਾ। ਆ ਤਾਂ ਆਊਟ ਸੀਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ। ਆਪਣਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਤੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਬ੍ਰੇਟਲੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਗੇਂਦ। ਚੱਲ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ 162 ਬਣਾਉਣੇ ਆਪਾਂ। ਸਹਿਵਾਗ ਆ ਮੁਰੇ। ਆ ਗਿਆ ਚੌਂਕਾ। ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਸਹੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਚੌਂਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰੀਪਲੇ ਦੇਖੋ।
Lee shouldn't be too worried about that last ball. They've सहवाग got दे them playing their पहली shots. बाल थी चौंका मारा Just need to सहवाग ने tighten पहली their बाल थी areas now. Great shot, pulled straight आ to सीधी back. फील्ड दे कोल गई बेट ली तीजी बाल लेके सीधा स्ट्रेट 2 मिल जाएंगे 2 स्कोर यार हेयर स्टाइल तो बड़ा उदा ही बनाया पिया जी बिल्कुल नहीं Does very well to quickly get across to this one. Nice solid. थोड़ा सम्मान देना ही बनता है बॉलर नूं शेर आ चुके हैं Lovely cover drive. लो जी Straight to the एक extra ओवर cover. 6 रन ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਮੂਰੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪ ਆਪਣਾ ਕੋਚ ਆ Left arm pace bowler is coming into the Nathan attack from the Bracken. locket end. ਚੱਲ ਵੀ Dug that out well. ਐਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਓਏ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲ ਪਰ ਵਾਈਡ ਗਏ ਦਾ Collects that one, simple as you like inside the ring. A चौंका lovely चौंका shot, just चौंका rolls बहुत back सोना and puts it शॉट away. Just sheer बढ़िया आगे power निकल off दिया the back foot. Don't need to worry ਇਹਦਾ about ਚਿਹਰਾ running. ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਰੀਪਲੇ ਦੇਖੋ ਚੌਂਕਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਾਟ Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Oh, there you go. ਆ ਬਾਲ ਨਾ ਪੂਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਾਲ ਆ ਜਿਹਦੀ ਬਾਹਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨੋ ਬਾਲ To get more control back. ਆਊਗੀ ਫ੍ਰੀ ਹਿੱਟ ਆ ਗਈ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ Didn't keep the foot behind the line. That could be costly with a free hit for the batter now. Oh, that's a great shot early on. उड़ा दिया। Right off cover. And that'll give him a bit of चौंका confidence चौंका early on. चौंका May pull up short of the boundary though. Well, that was a very solid shot. Read the length early to get onto the front foot, and that raced away for 4. ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ 10 Might ਰਨ look to go big again ਤੀਜੇ here. ਓਵਰ 'ਚ On that nicely. Good defence. ਓਏ ਯਾਰ ਬੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵੱਜੇ ਗੁੱਲੀਆਂ ਤੇ The trudge back to the pavilion. A ਗੌਤਮ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ disappointing display in the end for someone with such ਵਧੀਆ batting ਖੇਡਦਾ skills. ਸੀਗਾ This one goes down. ਅਗਲਾ as a ਬੈਟਸਮੈਨ fail. ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਚਲੋ ਰੋਬਨ ਥੱਪਾ And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. Lee from the southern end. Can't get that outside the real field. ਸਹਿਵਾਗ ਆ ਮੁਰੇ ਸਹਿਵਾਗ
smacks that away लो through the जी gap. 2 मिल जाएंगे 2 मिल गए सीधा थ्रो मारिया सीधा विकेटा च देखो रीप्ले च Drive straight down the ground, mid-on will collect that one. इत्थे पर रन 2 चाहिए भज के भाजो भाजो नहीं Cuts that यार off well in the infield. सीधी फील्डर कोल End of the over. The score is now 20 for 1. लो जी फिर ਇਹਦਾ ओवर आ गया रॉबर्ट थप्पा मुरे इस बार वाइड बॉल वाइड आ भाजा भाजा भज ला पिछे रह गया है सीधा थ्रो मार दे विकेटा चकता है लो जी सहवाग फिर मुरे आ 2 मिल जाएंगे नहीं एक ही मिलूगा सिंगल Finds the fielder with that shot. बढ़िया बॉलां करा रहा ओ यार Unplayable. नहीं टप्पा पै गया नॉट आउट आ Time to follow up after such a great delivery. Pitching on length is obviously the way to go. End of the over. A good one in terms of keeping the 4 batters quiet. ओवर Just needed to 24 take a रन wicket to make it an excellent. ब्रेटली आ गया ओ चक Huge. That has flown. Hit that so hard. No, जी Pressed forward, got the छिक्का body shape right and launched it. The textbook. देखो रीप्ले ओ ऊपर दी मारिया Did they go full? Did they go short? थोड़ा दबाव ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ This delivery after the boundary. एक और मारिए Great take ओ by यार Bowler. What a सिद्धि fantastic bit of fielding. The bowler सिद्धि is फील्ड दे हाथ से ecstatic. बजी Wow, what a catch. Absolute screamer. Diagonal inside, keeping his balance as well. आउट हो गया यार As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this ओ innings a जी little दो हो गया और differently. अगला Not too बैट्समैन much to अपना होगा speak of on the युवराज scoreboard. The field will come up now. Yeah. Pressure should be घट्टो on घट्ट as the ਹੁਣ new 5-7 batter ओवर strides to the middle. रन भी They'll be बंद looking for बैट्समैन another डिगे quick wicket. आ गया चौका पर नहीं यार ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਹੀ ਰਨ ਬਣਨੇ ਆ 162
ਛੱਡਦੇ ਆ ਬਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ Still ਗੇਂਦ ਆ honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Was quick onto that in the infield. ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਆ ਮੁੱਛ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਤੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਗੇਂਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡਣੀ Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. ਛਿੱਕਾ End of the over, and it's a good one for the bowling side, not letting the batters build any momentum. Yuvraj Singh. Nice solid defensive shot. ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਛਿੱਕਾ ਸਿੱਧਾ straight Quickly onto the back foot and powered over the boundary for 6. ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਾਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ Just need to keep it simple, line and length, roundabout off stump. That'll force a mistake. ਓਏ ਹੋਏ This is everything. ਸਿੰਗਲ ਮਿਲੋ ਸਹਿਵਾਗ ਓਏ ਹੋਏ Wow, that's missed the lot. With the completion of that over, we see the fielding ਲਓ ਜੀ restrictions ਪਾਵਰ ਪਲੇ finish. ਖਤਮ 3 more fielders can be moved. ਇੰਡੀਆ ਦੇ outside ਹੈਗੇ the circle. 44 ਰਨ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਚ From ਬਣੇ the southern end. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls ਵਨ this ਬਾਉਂਸ ਹੋ over. ਗਿਆ Massive ਓਏ outside edge. It's got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Smacks that away through the gap. ਆ ਗਿਆ ਚੌਂਕਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ Runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shots. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. ਸਿੰਗਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 12 ਓਵਰ ਤੱਕ ਖੇਡਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕੋਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਦਬਾਅ ਘਟ ਜੂ ਵਿਕਟਾਂ ਦਾ 180 ਬਾਲਾਂ 113 ਰਨ Great shot through the gap. ਆ ਗਿਆ ਚੌਂਕਾ What a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be ਦੇਖ bowling ਦੋ here. ਰੀਪਲੇ The last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. Beats the Single. field with a great shot. ਦੋ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਲਾ ਭੱਜ ਲਾ ਭੱਜ ਲਾ Needs ਭੱਜ to ਲਾ be on ਭੱਜ ਲਾ target. Misjudged that ਦੋ throw ਮਿਲ ਗਏ, ਦੋ and the ਮਿਲ ਗਏ। batters survived what would have been a certain run out. The right arm medium bowler Shane is Watson. coming on the bowl from the Lockett end. ਦੋ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ Oh, one Mill error again, mill followed again, mill by again. another. A horrible call and a horrible throw to the wrong end. A lovely delivery. Ah, Got ball it बहुत short ज़्यादा and खतरनाक ball, surprised ah. them. They'll be happy only one of those is allowed.
Overstepping, just a little too eager on that delivery. लगता नो बॉल होगी. नो बॉल. लो जी फ्री हिट आ गई. फ्री हिट. कमाती उंगली. पूरे यार सहवाग, वरिंदर सहवाग. फैता लेना. बहुत सोना शॉट. छक्का. Showing that they mean business this innings. Barely seem to have got going and they're hitting sixes. देखो रीप्ले. एक री दे बिल्कुल अंदर खड़ा है. इन्हें मैं खड़ाया थोड़ा गानों आ जा. इत्थे रहे हाँ. सिंगल. एक और मिल जू नहीं यार. पीछे मुड़ जा. पीछे. वरिंदर सहवाग 24 बालों च 30 रन. 2 चौके 2 छिक्के. Couldn't get it through the field. सीधी फील्डर दे हत्थ विच बॉल. लो जी सिंगल. आरामदारी नाल. Really playing all their shots that over. Very expensive. They've got busy working the ball around. Brad Hodge and hitting boundaries आ in गया. between. It's a good setup for a strong finish. Going with spin now. Single. Perfect. चौका आ गया. चौका. Skill, lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. देखो रीप्ले. Can't afford to go too full again. लो जी रन 5 आ गया इस ओवर च. ते बहुत सोहना जाऊगा ये ओवर. ओए वाइड गेंद. ओ यार आउट कर गए. बहुत गंदी बॉल पाई. आउट यार. सहवाग यार बड़ी स्विंग बॉल हुई. सॉरी टर्न हुई बॉल. चलो 34 बना गया 26 बॉलों च. अगे आप भेजते हैं रोहित शर्मा. थोड़ा देख के ध्यान नाल. ओए स्वीप मारा और सीधी हत्था च गई. एक सिंगल दा चाहिदा इत्थे. यार सीधी हत्था च क्यों जाती आ. इधर इन्नी जगह खाली पई उधर क्यों नहीं जा रही. 10 आउट है इंडिया के 73 ते. इनू एक शॉट मार दिए. ओ यार सीधी गई हत्था च. टप्पा पै गया. शुक्र नहीं होया आउट. रोहित शर्मा. Doesn't beat the infield. ओए यार. Watson with a great delivery there. पर अभी गेंद वाइड.
Does very well to quickly get across to this one. ਸਿੱਧੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੋਲ। ਥੋੜਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਓ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਗਲ ਮਿਲੋ। Watson ends what has been a tidy over. Just needed to top it off with a wicket. बहुत सोना शॉट रोहित शर्मा 4 रन। Caressed that nicely through the gap to the boundary. Boundary last delivery. Is that the sign they're trying to push the run rate? Beats the field with a great shot. Collects that one, simple as you like inside the ring. Drive straight down the ground, mid-on will collect that one though. Punjab 80 run. It's a nice sweet shot, finds the fielder at square leg. The over comes to an end. Not many runs coming off it. Both sides need to inject some life into this match. Beats the outside edge. Good bowling there. Punjab 80 run. Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. Single. पीछे पीछे मुड़ जा पीछे देखो ना सीधा मार दिया थ्रो विकेटां च सीधा स्ट्रेट 2 मिलने चाहिए थे। नो 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 एक रन एक मसा ही मिलना। युवराज 21 बॉल 21 रन। टूल क्लार्क आ गया। रह गए 8 ओवर इंडिया ਲਈ। Wide ball, wide. Beautifully saw the short one and got out of the way.
No more of those in this over. Smacks that away through the gap. दो मिल जाएंगे नहीं, एक नाल संतुष्टि करनी पैनी है। Finds the fielder with that shot. Massive यार outside edge. चलो सिंगल तो मिलूगा। Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. आधा गया शॉट, छिक्का वागू यार, आउट हो गया, वे आउट हो गया। He was in the air for some time, but they've held on to it well. And out. Oh, how did he get to that one? An innings that promised much and really in the end अगला अपना आ गया very मिंदु सिंह little. धोनी। Pretty disappointing all round. Difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty बहुत of ध्यान time to खटना settle पैना हुन, themselves in चार हो गया before आउट। facing their first ball. ओए Batter's made a bit of a meal of that delivery. वाइड Dhoni गेम। taking guard. Has been playing really well in recent matches. Certainly needs to bring their A game today. Can't get that outside the ring field. End of the over, and a very nicely bowled one. Not much opportunity to score मिचले runs. जॉनसन आ गया। Runs have been at a premium this middle portion of the match. Going with pace now. Straight drive, mid-off will cut that one off. Edged. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Great shot. आ गया चौका, बहुत सोना शॉट, Just चौका can't लग hit it गया। any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. ओ यार एज ला गया, They've gone up here आउट यार, धोनी आउट हो गया यार। and gone. That's a fantastic catch. लो जी Well, लास्ट this is a लास्ट विकेट fantastic हाँ, wicket. Kept the runs down, really didn't ती get बॉल settled. 69 रन, Looked to लास्ट be in विकेट trouble बिल्कुल for most लास्ट। of the knock. Drive straight down the ground, mid-on will collect that one though. That's a stunning stop. That was going all the way otherwise. सैंती बॉल 67 रन। Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. Edged it. आ गया No चौका। one there. Could be four. Johnson getting a wicket in that over. Really good bowling. There wasn't much on offer for the batters. Clark from the southern end. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. इरफान पठान मूरे 35 बल्ला 61 रन यार, बन सकते वैसे स्कोर तो। वाइट बॉल सीधी मार दी, सीधी एक सिंगल।
Finds the middle, but won't find the boundary. थोड़ी लोड़ है चौंक छक्कियां दी इत्थे शॉट बहुत सोहना शॉट छक्का Middle, that's a monster of a shot. Just missed the जी। line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. एक Great और shot. छक्का It was a good length to try that, and they did that with maximum जी। results. 6 more. Just a little और bit of room ये- given, and the power was immense. It's flown over the boundary. ओ यार Misses everything. 30 ਬੱਲਾ 45 ਰਨ ਪੂਰਾ ਮੈਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ Nice बहुत shot. सोहना Cut shot. away, running towards the लगू boundary. चौंका That'll take some chasing. क्या आ गया चौंका गया Too चौंका much गया room given. It came onto the bat really well, and a beautiful shot that Thai just ball na raced kyali. away. ਸਿੰਗਲ ਮੂਰੇ ਕੋਣਾ ਯੁਵਰਾਜ ਇੱਕ ਯੁਵਰਾਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ Drilled that one away. ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਚੌਂਕਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਾਟ You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. ਰਹਿ ਗਏ 36 26 ਬਣਾ 36 ਰਨ Length is the key here. ਕੰਮ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ Goes ਆ over ਵੀ the ਗਿਆ top with ਚੌਂਕਾ that ਬਹੁਤ shot. ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਾਟ ਤਿੰਨ ਮਿਲਣਗੇ ਤਿੰਨ Needs to be on target. ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਰਨਿੰਗ ਬਈ 25 ਬਣਾ 33 ਰਨ ਰਹਿ ਗਏ No. Quick onto that in the infield. Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. Been some really good overs strung 24 ball, together. 33 run. Taken some risks, along with some good running. A very good total on the way. ਓਏ ਹੋਏ Edge, ਯਾਰਕਰ amazing ਬਾਲ delivery. He's got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. No ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸ਼ਾਟ ਤੇ ਆਊਗਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਟ Edge. ਉਹ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਾਲ Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. ਸਲੋਅਰ ਰਨ ਪਾ ਗਿਆ One error followed ਦੋ by ਮਿਲ ਗਏ another. A horrible call and a horrible throw to the wrong end. ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਟ That ਬਹੁਤ is ਸੋਹਣਾ out here. ਛੱਕਾ That could be out of the ground. Just a little bit of room given. ਲਓ and ਜੀ the ਜੋ power ਰਾਜ was ਹੋ ਗਏ immense. 52 That's 35 ਬਣਾ flown ਚ over 4 the ਸਿੱਕੇ boundary. 2 ਚੌਂਕੇ Good innings, that's 50. A simple raise of the bats. Thumbs up to their batting partner and they're ready to ਇੱਕ go ਹੋਰ again. ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਟ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬਾਲ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੱਕਾ ਇੱਕ ਹੋਰ Sing, classy square drive. ਨੋ ਬਾਲ You ਉੱਪਰੋਂ give that much width and you are No, asking G. for trouble. That was so well timed, it flew over the boundary. Will it be 3 boundaries in a row? Massive outside. ਓਏ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਠਾਇਆ ਗਿਆ ਨੋ ਬਾਲ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹਿੱਟ ਦਾ Sloppy, really. ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋ ਬਾਲ We've all been there. Nothing seems to be going right. And all you can really do is get your head down and remember your basic skills. Finds the edge. ਚਲੋ ਸਿੰਗਲ ਹੀ This is ਮਿਲਿਓ just ਇੱਥੇ poor. Maybe time for a rest after this over. Good pick up. Big chance. ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋ ਬਾਲ ਯਾਰ ਨੋ ਬਾਲਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਇਹ
This is the time as a Hombre bowler Pathan, where you need to थोड़ा put फायदा those लेना last चाहिए few नो deliveries बॉलां दा behind you. Just ते फ्री focus हिट on the दा basics. ओए Whacks the खड़ी free hit होगी away. The fielder coming around to cut it off perhaps. 2 मिल गए The over finishes, you really can't be giving batters of this quality extra deliveries. The captain might want to send their bowler down to the boundary to collect their thoughts. लो They've जी been asked plenty of questions by the bowlers, but the batters have had all the answers so far this innings. अठारह बॉल च 13 रह गए बहुत सोहना लग्या मैच बहुत सोहना मैच इरफान पठान Straight drive, mid-off will cut that one off. 2 मिल जाएंगे Bad decision making. Thrown it to the बहुत wrong सोहनी end रनिंग का and let the chance go begging. Perfectly timed. आ भी चौंका Too wide, it was there to be hit and it was really given the treatment. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries, just to keep them guessing. ओए होए Wow, that's missed the lot. 6 रह गए बस 15 बॉलां च हुण तां मैच ले लिया Square cut, finds point, no run. सिंगल पीछे मुड़ जा तीजा नहीं End of the 18th over. The batting team are now 150. Watson, the right arm medium bowler, is coming into the attack from the southern end. Doesn't beat the infield. सारे फील्डर उत्ते ही लियांदे इन्हां ने मार दी चौंका फिर एक ते हुण ओए Pulled away and No, into जी. the gap. Could be गया four. चौंका फिर Well, it was short, easy Get put again. away for a batter of this quality. देखो विनिंग शॉट This could have very easily gone either way. Brilliant cricket from both sides, and it's a shame there had to be a loser. देखो That's the end of our broadcast. Man of the for now. match Hope कौन you है? enjoyed the match and join us again. युवराज ही होगा और प्ले ऑफ द मैच युवराज सिंह ओके बाय